Salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Hello everyone. How are you today? كيف حالكم؟ كل بخير؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. Bonne fête de l'Aïd, Inch'Allah, pour tout le monde. Happy Eid. Donc, Samira El-Aouni, je suis la cofondatrice, présidente de la Semaine de sensibilisation musulmane de Muslim Awareness Week. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Vous qui êtes solidaires de notre cause, politiciens, politiciennes, fonctionnaires, leaders des centres communautaires islamiques, oui c'est mieux, merci, et citoyens, je tiens à vous remercier pour votre présence à notre première édition d'Iftar de la SSM-MAW qui devait se produire le 6 avril dernier, mais à cause du gel, du verglas, on a dû le reporter pour aujourd'hui et c'est devenu le souper de l'Eid. Donc, bon, on n'est pas très loin. Merci. Au Québec, il y a eu deux grandes tueries. La première étant celle de la Polytechnique, le 6 décembre 1989. Et la deuxième fut celle du 29 janvier 2017 de nos 6 frères Chouhada, Allah yarhamhum, que Dieu aide leur âme. Ainsi, suite à cette tragédie, nous avons formé un comité de réflexion pour penser à comment agir pour que des tueries de cette sorte ne se reproduisent plus au Québec. Ainsi, feu Dr Bachar, que Dieu ait son âme, Allah yarhamhum, et Hablo Taïf, Haj Salam El-Moussaoui et moi-même avons décidé de fonder cette semaine de sensibilisation musulmane. La semaine de sensibilisation musulmane, Muslim Awareness Week, est dirigée par un conseil d'administration composé de Sama El-Biari, secrétaire, Salam El-Moussaoui, trésorier, Dr Abbas Hamoud, administrateur, et nous avons un autre administrateur qui aujourd'hui a un examen parce qu'il est étudiant en médecine, Mustafa Farke, qui n'a pas pu se joindre à nous à cause de l'examen. Que Dieu l'aide pour son examen. En effet, la SSM-MAW a comme objectif d'établir des liens entre les membres des communautés musulmanes et leurs concitoyens afin de promouvoir la connaissance et la compréhension mutuelle. Nous croyons en effet qu'il est crucial d'aller à la rencontre de l'autre pour s'en rapprocher et entretenir un dialogue pour construire une société saine. Ainsi, à chaque édition, nous essayons d'une part de diversifier nos activités, mais aussi de les multiplier à travers Montréal et ses grandes périphéries, et d'autre part, répandre ces activités-là dans plusieurs autres villes de notre province, le Québec, comme la capitale de Québec, Sherbrooke, Rimouski, Trois-Rivières, Gatineau et j'en passe. Comme vous pouvez le voir tout au long de ce souper, vous avez un PowerPoint qui va tourner tout au long du souper, vous allez voir toutes les activités qu'on a faites et qu'on va reproduire. Donc cette présentation est faite grâce à notre coordonnatrice Hafsa Warash qui nous l'a préparée, merci Hafsa, spécialement pour cette soirée, et à notre vidéo promotionnelle qui va être émise tout à l'heure, qui va être produite tout à l'heure et qui a été faite par Prodimage. Donc, que ce soit des conférences pour apporter des clarifications sémantiques ou statistiques, que ce soit des ateliers de sensibilisation sur la réalité des musulmans au Québec, que ce soit des tables rondes sur des sujets comme l'islamophobie et ses répercussions sur le vivre ensemble, la montée des propos haineux, avec notamment le MICH, le module des incidents et crimes haineux de Montréal, ou encore en organisant une journée foire, exposition pour la première édition cette année, qui était composée par une calligraphie arabe, de l'art hébreu turc ou encore du tatouage henna. Nous avons aussi pour cette édition 2023 débuté un accord avec Emma Québec pour organiser des dons de sang sous le slogan, et écoutez bien le slogan, le tueur de la grande mosquée de Québec a fait couler du sang en tuant des innocents, en enlevant des vies. Nous faisons don de notre sang pour donner la vie.
c'est notre slogan. Vous pouvez aller sur notre site web www.ssm-maw.com et nous suivre sur nos médias sociaux pour vous informer sur nos activités passées et à venir, Inch'Allah. Nous comptons sur vous, toutes et tous, présents ce soir, pour faire de la SSM-MAW un vecteur de rapprochement et construire ainsi des ponts entre tous les citoyens québécois, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur religion ou pas religion, ou n'importe quelle autre différence. Évidemment, nous pouvons diverger d'opinion, c'est certain, c'est important de le souligner, mais les échanges doivent demeurer respectueux des uns et des autres dans toutes leurs dimensions. Nous vous invitons enfin à prendre part à notre AGA pour choisir notre prochain CA en août prochain, Inch'Allah. Je vous remercie et vous souhaite un bon souper. Assalamu alaikum. Dear colleagues, friends, and distinguished guests, it is my privilege and pleasure to welcome you to our Eid celebration dinner. Congratulations for accomplishing one more Ramadan. We are also marking the success of Muslim Awareness Week for the 4th edition. When I first came to Quebec a long time ago, Muslims were an invisible minority, small in numbers and absent from the media attention. ICQ was the only mosque in Montreal. Over the years, this has changed with the good, the bad, and the painful realities. The most tragic one being undoubtedly the attack at the Centre Culturel Islamique du Québec on January 29, 2017. Why this hate towards Muslims and how to counter it? Hence the initiative of Muslim Awareness Week. We are convinced that by organizing a week of activities to promote an understanding of Quebec Muslims would lead to a rapprochement with our society. This would be the best way to honor the victims and hopefully mitigate, if not prevent, further violence against us. Our activities include information, dialogue, art, commemorations, and more. Please visit our website for a complete list. For those wishing to obtain a printed copy, please see me. We still have some available. Our PowerPoint presentation gives you an overview of our activities for this year. We wish to acknowledge the designation by our federal government of January 29 as a day to honor the victims of the Quebec mosque attack and to combat Islamophobia as an important step. Our thanks go to our sponsors, in particular Heritage Canada, for the continued financial support offered to Muslim Awareness Week since its inception. Equally, our administrative staff deserves our sincere thanks. Hafza handles with the utmost efficiency our Google files, our meetings, takes photos of our events, and more. Hussein, our graphist, is a most creative and talented artist. Qusay, our internet pilot, is the one who saved us during the COVID pandemic. Denitsa, our social media whiz, is a real gem. Yusuf Fakiri is our super connected PR person. Here, let us pause, remember and honor one of the founders of Muslim Awareness Week, the late Dr. Bashar al-Solh. Here, I will paraphrase the hadith saying of our beloved Prophet, peace be upon him. The best among you is the one most useful to the community. Our community needs you all, in whatever capacity, as individuals or as associations. We are open to all ideas that fit our mandate.
Finally, allow me to share a thought about how and why we should increase our social network as we age. I quote, "The message of hope involves recognizing that relationships are not only about emotional closeness, though that's important. Relationships are also a source of social support, practical help, valuable information, and ongoing engagement with the world around us. And all these benefits remain possible even when cherished family and friends pass on." I'm very grateful to be associated with Muslim Awareness Week, which keeps me connected, alert, and active. I invite you to join us all at Muslim Awareness Week. Thank you for your attention. If you allow me a few words in Arabic for the non-Arabic speakers, sorry about that, but just to be trilingual today. السلام عليكم، عيد مبارك جميعا، تقبل الله أعمالكم. كما ذكروا قبل الأخوات أن كان المفروض يكون هذا البرنامج في شهر رمضان إفطار، ولكن بسبب الظروف الجوية اضطرينا نسوي احتفال عيد. هو قريب، أهلا وسهلا بكم. ما راح أطول عليكم، بس تعريف بسيط بأسبوع التوعية بالمسلمين وليس بالإسلام، فهذه نقطة مهمة. احنا الهدف من الجمعية هو نعرف المجتمع الكيبيكي عن المسلمين المقيمين في كيبيك، تحدياتهم، طموحاتهم، همومهم وإنجازاتهم طبعا. فهي ليس دعوة إلى الإسلام كما يقال، لأن هذه مهمة المساجد والمراكز جزاهم الله خير، عندهم أجندة وعندهم برنامج لهذا الموضوع. احنا فقط لمحاولة يعني إيجاد نوع من التوعية والتبادل الفكري والثقافي مع المجتمع حولنا ونكون منغلقين. فشكرا جزيلا لكم، والآن نقدم لكم المتحدثين لهذه الليلة. المتحدث إن شاء الله عندنا الأول فضيلة الشيخ إمام مسجد الأمة الإسلامية في مونتريال، فضيلة الشيخ سعيد فواز، فليتفضل مشكورا. فضيلة الشيخ سعيد فواز إمام في مسجد الأمة الإسلامية في وسط مونتريال. السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم على هذا اللقاء الذي نتمناه أن يكون وأن يصب في وحدة الجالية المسلمة، لأن أي مجتمع نكون فيه نريد حقوقا كما علينا واجبات، ونريد أن نصل إلى الهدف الذي يظهر ديننا المظهر اللائق الذي يستحقه، فلن يكون هذا إلا بوحدة الكلمة. والتعريف بالإسلام يكون عن طريق العمل، كلا في حقله داعية يدعو على بينة إلى دينه، وهذه هي الدعوة العملية، لأنه كما سمعنا الدعوة الكلامية أو التعريف بالإسلام موجودة في مساجد كثيرة، لكننا في المجتمع في واقع الأمر لنا جميعا دعوة عملية بحسب تصرفنا مع الآخرين، وبحسب علاقتنا مع الآخرين، وبحسب احترامنا للقوانين التي ينبغي علينا أن نعطيها المكانة المطلوبة والأهمية المطلوبة. لا أقول من واقع اجتماعي بل من واقع ديني، فديننا يفرض علينا احترام الآخرين والتقيد بالقوانين المرعية الإجراء
إنما تبقى النقطة المهمة أن نكون كغيرنا متساوين في الحقوق، وأن نصل إلى حقوقنا. ولا نجد في هذا المجتمع اليوم مع الأسف إلا إمعانا في انتقاص حقوقنا، سواء الذين يعترضون على التزامنا بأركان الإسلام، أو يعترضون على أوامر الله تعالى في القرآن الكريم. نحن نحترم الجميع ونبين للجميع أهداف ديننا، إنما على الآخرين أيضا أن يحترموا ديننا الذي عبره نحترم المجتمع ونطبق قوانين المجتمع. فمن هنا نحن عبر القرآن الكريم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليوم في خطبة الجمعة تحدثنا عن غزوة ومعركة أحد، والسبب الذي قلب الانتصار إلى هزيمة أن الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالتمركز على الجبل حتى نهاية المعركة أخلوا بهذا الالتزام. فمن هنا انطلقت إلى أننا إذا أخلينا بما أمرنا الله تبارك وتعالى به وبما أوصانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام لن نصل إلى نتيجة، نصل إلى حقوقنا بالوحدة. أما إذا كنا جماعات، هذا يطالب وهذا يطالب وهذا يطالب، لن نصل إلى بر الأمان. فأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم لما يحبه ويرضاه، ولما فيه وحدة الإسلام أو وحدة المسلمين على قاعدة الاحترام المتبادل ونوال الحقوق بما يكفله لنا القانون، وإلا فليغيروا هذه القوانين وليوقفوا استقبال المهاجرين وهم يعلمون مسبقا أن هذا المهاجر يأتي بدينه وعاداته وتقاليده وتراثه، فلا بد من الاحترام. وفقكم الله وشكرا لكم، وبارك الله بكم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. I try to summarize what he said in English. He said, as here we are citizens of Quebec, we have some duties on us. We also have a responsibility. We have to unite. Those who oppose us, they need to respect our religion as we are respecting the laws here. We have to learn from history, from the generation of the Prophet, from Ma'arakat, the Battle of Uhud. We learn that we have to unite and work together, and we should take our rights as per the laws here. Thank you very much, فضيلة الشيخ. والآن نستمع إلى كلمة لإمام المركز الإسلامي اللبناني سماحة السيد نبيل عباس. سيد نبيل عباس, Imam of Lebanese Islamic Center. Please welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أيتها السيدات والسادة، إخوتي أخواتي, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir. La communauté musulmane canadienne fait partie intégrante du pays. All Canadian citizens have rights
and the duties. And as Canadian Muslims, we also have duties. Nous ne sommes pas un groupe ethnoculturel guettoisé comme plusieurs communautés historiques. Nous comptons des membres fiers et intégrés dans tous les domaines et sphères de la société. Que ce soit en art, en finance, en médecine ou en recherche, nous encourageons une intégration positive dans la société où nous choisissons de nous établir. Nos représentants religieux chérissent des principes tels le respect de la terre d'accueil et de ses valeurs. Passing a red light is haram because it exposes danger to others and the safety of our fellow Canadians. Money laundering, establishing fake identities, and stealing money that could be used to build the schools all our children benefit from is also haram and is condemned by the Sharia. Such acts of greed and selfishness go against the core principles of Islam. Notre avis sur le terrorisme est clair. Les groupes terroristes ne comprennent pas les fondements de la religion musulmane et choisissent de la politiser par le biais des gouvernements étrangers qui financent les opérations de ces organisations brutales. We condemn all acts of terrorism all around the world, and we must not let Islam be tainted by kings and leaders who want us to believe that they are doing the work of God, corrupting the minds of the young, inciting violence and hatred are not part of God's plan. Such actions are disgraceful and must be punished. Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes. Nous ne laisserons pas l'islam être sali par des tyrans et des supposés rois et dirigeants qui souhaitent nous faire croire qu'ils exécutent l'œuvre de Dieu. La radicalisation de jeunes esprits, l'incitation à la haine et à la violence sont incompatibles avec l'islam. Qu'importe ce qu'essayent de nous faire croire certains politiques. Notre seul représentant est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, qui a proposé la paix civile dans la Médina 10 siècles avant la Révolution française. Cette entente du prophète incluait la diversité religieuse entre Juifs Bani Auf
et musulmans. Et en même temps, l'imam Ali ben Abi Talib, alayhi salam, a envoyé Malik al-Ashtar comme gouverneur d'Égypte. Il lui a dit que les humains sont des genres. L'un qui est ton frère dans la religion et l'autre qui est similaire à toi par la création. Dans ces gouvernements canadiens que nous aimons et dans cette société qui nous permet de nous épanouir, que nous avons choisi de vivre, nous et les générations à venir. Nous sommes convaincus que nous avons notre place ici. Nous voulons vivre libres d'exercer notre foi, un état de droit qui respecte tous les individus. We, as Canadians, wish to live in a country of law and equality for all. We wish to live freely and in a land where all faiths are cherished. Nous vous remercions, Sayyidati, Akhwati, de cette invitation et nous vous souhaitons beaucoup de succès. We thank you very much for this initiative and we wish you a lot of success. وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث القادم راح يكون هو صديق قديم لنا وهو كبير مفتشي الشرطة في مونتريال. Welcome now the inspector, chief inspector of the SPVM, Inspector Chief Mr. Mohammed Bouhadid. Assalamu alaikum. Bonsoir, good evening. Thank you, Mr. Boussouri, for the invitation. Madame Sangara, merci pour l'invitation. Madame Samad, merci. Écoutez, mon père a immigré ici en 1976. En 1976, vous pouvez vous imaginer, comme Madame Sama a dit, il n'y avait pas toute l'organisation, la structure, le partenariat qui existe aujourd'hui. On a fait un grand chemin. Il y a encore beaucoup de chemin. Alors, mais c'est grâce à des gens comme vous qui font avancer la cause. Donc, merci pour votre implication. On m'a invité, en fait, tout d'abord, je voulais juste présenter mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Il y a le commandant du poste de quartier 3, M. Michael Lintermott. Et il y a aussi Mme inspecteur-chef Marie-Claude Dantenot, qui est l'adjointe à la direction des enquêtes criminelles. Donc, on m'a demandé de venir vous parler un peu de la situation avec nos jeunes présentement. Comme vous savez, vous écoutez les nouvelles, les bulletins de nouvelles. Je ne suis pas ici pour vous dire que tout est rose. Malheureusement, on vit des périodes difficiles présentement, avec les crimes d'armes à feu, de violence. Pas juste armes à feu, il y a aussi beaucoup d'armes blanches. Qui touchent nos jeunes, les jeunes de tous les quartiers. Il n'y a pas de quartier qui est épargné. Alors, évidemment, ça nous préoccupe beaucoup. On met beaucoup d'énergie en ce sens. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui font face à des difficultés qu'on voit de plus en plus. Il n'y avait qu'à penser à tout ce qui est l'accessibilité aux armes à feu, tout ce qui est l'intimidation et la hausse de la violence sur les réseaux sociaux. Vous pouvez penser aussi à toute la banalisation des armes à feu qui fait en sorte que ça fait un mélange assez explosif. Et les jeunes, malheureusement, pour diverses raisons, des fois sont victimes de ces événements-là de façon collatérale. D'autres créent eux-mêmes leur malheur. Mais sachez que c'est un travail qu'on prend au sérieux. Il y a beaucoup de travail en prévention qui est fait par le SPVM, mais là où je vous interpelle, cette responsabilité n'est pas uniquement réservée au
service de police. C'est une responsabilité partagée. Donc la prévention passe nécessairement par tous les partenaires communautaires. Vous savez, nous avons un nouveau directeur, Fadi Deguerre, qui est arrivé, et ça cadre exactement dans sa philosophie. Donc le partenariat, vous êtes la clé, on va avoir besoin de vous pour travailler auprès des jeunes. Donc des activités, des organismes comme vous vont pouvoir contribuer à être des partenaires de succès, créer des opportunités pour nos jeunes, que ce soit dans le milieu du sport, dans le milieu des arts. Il faut vraiment donner des alternatives à nos jeunes et leur donner des modèles positifs. Donc, tout ça pour vous dire, c'est une responsabilité partagée. Nous avons besoin de vous. Nous allons être dans ce combat, dans cette mission. Et c'est une activité qui va être partagée. Donc, sur ce, merci pour l'invitation encore une fois. Comme je dis, je suis très fier de l'avancement, de la progression qu'on a faite dans les dernières années, dans les dernières décennies. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et vous pouvez compter sur l'SPDM pour être avec vous dans cette avancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inspecteur Wahdi. والآن نرحب بقنصل عام قنصلية جمهورية العراق في مونتريال السيدة الدكتورة أغادير حسن النقي. Iraqi General Counsel in Montreal, Dr. Aghadir. Assalamu alaikum. Good evening, dear friends, colleagues, and distinguished guests. I'm pleased here tonight to be with you, and I'm very proud with all the work. I'm actually amazed by the work and the effort they've been doing for all these years. We've been disconnected for the last 2 or 3 years because of COVID. I'm happy to see everybody safe and sound. My speech is very simple and carries all the values that my colleagues wrote before me. So I'm going to just say it in Arabic, and hopefully next time it's going to be in French, I promise. الحضور الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ فؤاد حسين، وباسمي ونيابة عن كادر القنصلية العامة لجمهورية العراق في مونتريال، نبارك لكم صيامكم شهر رمضان المبارك، وندعو الله أن يتقبل منا ومنكم صيام وقيام هذا الشهر الطويل. أعاده الله على الأمة الإسلامية جميعا من يوم الإيمان والسلام. من الأديان السماوية أنزلت تحث على التعايش السلمي بين الناس من مختلف الأعراق والثقافات والمعتقدات، ويعتبر التسامح والاحترام من أهم القيم الإنسانية، وبذلك فإن الأديان تحث على احترام وتقبل الآخرين بما يتفق مع الله. ولتحقيق التقارب والتجانس بين الأديان لا بد من الحوار والتوعية الصحيحة بالديانة الإسلامية السمحة، سعيا لتحقيق التفاهم والاحترام المتبادل بين المسلمين وأتباع الأديان الأخرى. ويجب على المسلمين أن يكونوا على دراية كافة بتعاليم دينهم وما تحمله من سماحة وقيم إنسانية رفيعة، وأن يتمتعوا بالقدرة على التعبير وإيصال هذه التعاليم بطريقة تتناسب مع عصرنا الحالي المتسم بعدد الثقافات والأديان في بلاد المهجر. الأخوة والأخوات الحضور، أنتم ومن سبقكم القدوة الحسنة التي تعاملت وتتعامل مع الآخر ومع الثقافات الأخرى، فلقد سعوا وسعيتم لتحقيق السلام والتعايش السلمي في المجتمعات التي تعيشون فيها، وأدعوكم إلى تعزيز هذا التقارب والاستمرار في تعريف المجتمعات بالدين الإسلامي وثقافته وجعله. نتمنى لكم أن يكون هذا اللقاء فرصة لتعزيز التفاهم بين جميع الأديان والثقافات وتحقيق السلام والاستقرار للمجتمعات كافة. نشكر شكر جزيل للجهة المنظمة على هذا اللقاء الجديد. تحية. Now we're going to present somebody who's been working very hard in the background to defend Muslim rights across Canada. And I mean the CEO, Chief Executive Officer of the National Council of Canadian Muslim, Mr. Stephen Brown. Just make sure that the light doesn't come in your eyes.
Bonjour tout le monde, salam alaikum. Hello everybody, it's good to see you. Thank you so much for the opportunity to come and speak today. Salam, Samira, thank you so much. I've seen people giving speeches in 3 languages. I'm not as talented as those people. I speak 2. And most talks that I do are in French, but I know the room a little bit. I see a lot of familiar faces, many new ones as well, so I'll speak in English today. That's all right. Okay. So, I'm the CEO of the National Council of Canadian Muslims. I've been in this role since October, and one of the perks of the job is being able to tour the country and going and meeting Muslim communities across the country, from Vancouver to Halifax and everything in between. And you know, one thing that I can say for sure is the kind of work that Muslim Awareness Week is doing is really, really important. We work on a lot of files. One of the files we're working on right now is Bill 21. So you know, we aim high, right? But all jokes aside, I mean, big files. The Muslim community is dealing with a lot of discrimination. You know, systemic discrimination, you know, directly coming from the government, whether it's a rise in hate crimes. I mean, we've seen a massive rise in hate crimes in the country just in the past couple of years. And you know, these challenges that our community faces are really from coast to coast. And the ability of our community to be able to deal with these issues, right, not only stems from our ability to bind together and to be able to fight back and to be able to hire lawyers and go and hire lobbyists and really, you know, and really push for our rights, but it also comes down to our ability to build bridges with society, to talk about who we are, for people to truly know who we are. I come from a family that's not traditionally Muslim. And before I became a Muslim, we knew almost nothing about Muslim people. Almost nothing. But the ability for them to interact with different Muslim people from around the country. The thing that all Canadians realize is, number one, we're really not that different, and number two, we have so much to contribute. We have so much to contribute. And doing that in a way where we're working together, where we have a common message of who we are and we're building bridges, really is important. That is the kind of work that is going to allow us to do what communities who've come before the Muslim community have done, which is really the staying place ici, to solidify a place for us over here, and to get us into a position where we're not constantly having to fight back against Islamophobia. Because if there's one thing that I've learned about this job, is that hatred of Muslims in this country is not an accident. Islamophobia is a business model. It is a business model. Creating division between Muslims and non-Muslims in this country brings in votes for nationalist politicians and sells newspapers. It sells newspapers. And so there is a vested interest in continuing to perpetuate negative stereotypes about who we are. So we have to be better organized and more forceful in telling our stories and reaching out to society than those vested interests are in tearing us apart. And so for that reason, as CEO of the National Council of Canadian Muslims, I strongly support the work that Muslim Awareness Week is doing. It's absolutely crucial for our community and the future of our community. And once again, I'd like to thank you for all your work. And we at the National Council of Canadian Muslims are, I can say that we look forward to being able to collaborate with you and working to help you in any way we can. And I would encourage everybody here as well to reach out, speak to the organizers, speak to people at Muslim Awareness Week, and see how you can contribute in terms of bringing forward and helping them advance the mission, because it's one that truly is important for the future of all of us. So thank you very much for your time and your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Steve. And I really encourage everybody to participate and look into NCCN. They are doing a great job on behalf of all Muslims from coast to coast. Our next
speaker is one of us. He's been working very hard for the Muslim community. He is currently the liberal Muslim caucus in Ottawa. He is the president of the liberal Muslim caucus in Ottawa. I meant the member of parliament, Mr. Samir Zubairi. Please welcome him. Ça va, Samir? Salam alaikum. C'est un plaisir de voir tout le monde ici ce soir à West Lille. Ahlan wa sahlan wa marhaban, as they say in Arabic. Thank you, Samira, and merci salam pour nous accueillir ici à Purement, for bringing us together this evening. C'est un plaisir de voir Haroun ici avec nous ce soir. Et tous les invités, Stephen, thank you for those words, those important words, and the advocacy that you and everybody's doing. And for Muslim Awareness Week, to all the mosque community leaders who are here from across the island of Montreal, it's great to see everybody gathered together here today. I just got off the road from Ottawa, so still slightly in, highway mode. But now standing still at this moment in time, and happy to be here. So much has been said about the challenges that face the Muslim community. I think we also need to note the progress that has been made. We have Haroun sitting here. We have many community advocates like Sama who have been advocating for decades and have helped build, as so many here, have helped build from those who are journalists to advocates, advocating across the spectrum. To all of you who I know are working day in and day out, not only in your households but in your communities, to make our society better, more cohesive and more understanding. That work is extremely important. It must continue. I want to highlight some important steps that have been taken over the last years at the federal level, but in particular this latest budget, Budget 2023. And there are some things that are important to highlight that relate to this room in particular. Number one, our budget signaled a promise to explore the possibility of halal financing, in particular for mortgages. I know that this has been a conversation that many in this room and outside of this room have been asking themselves, how can mortgages, how can one acquire a mortgage? Sometimes there's a dilemma. Do you choose a conventional mortgage or a mortgage that isn't conventional? This year we promised to do an evaluation of alternatives to conventional financing, conventional mortgages. That's in our budget. Secondly, we have said clearly that we will address forced labor, in particular forced labor relating to Uyghur people. And that's important to spell out clearly. That is a serious human rights issue of the day, one that is a challenging one to address, but that we are addressing. And third is that we have committed to, and not only committed, but allocated funding relating to the special representative to address Islamophobia. We've all heard of and have met, some of us have met, and we are addressing that issue concretely, squarely. And I think, the posting itself, we understand how important that posting is and how important it is to address that particular form of discrimination, Islamophobia, by the very reception that that posting received by some within Canada, which shows how much work needs to be done.
This week for the Arabs in the room, there was an important Heritage Month that was inaugurated called Arab Heritage Month. I know some from Montreal came to that event. Finally, I want to reflect on our society in Montreal and in Canada and how we are part of this society. And there was an incident that happened the day before yesterday in the West Island, which I want to reflect on. And I think we need to learn about and consider. We are, in this room, most of us of a particular faith background. We live within a pluralistic society, people from other backgrounds, other faiths. We might disagree on some foreign affairs issues, clearly, squarely. That's completely okay. But we need to engage in disagreement that is, that has certain rules, right? Respect certain bounds. We need to remind ourselves of what those bounds are. We are grateful and thankful to live in a country where there is peace and security, where we do not have to worry about problems in our neighborhoods, right? We do not have to worry about violence, thank God, and we never hopefully will. But we need to guard that, what we have here, the Canadian project, jealously. We need to guard it, protect it. We need to share it with people, not only in our neighborhoods, but where we came from before this. And there's a lot that other countries can learn from the Canadian project, right? We need to share that Canadian project where we can disagree clearly, strongly sometimes, but we respect each other. And reflect on an incident that happened in the West Island that is unacceptable, that we all, I'm sure, would not accept, to take property from somewhere else and to vandalize and to destroy property, right? Let's be mindful about things. But we're here this evening together. I don't want to take too much time. I do want to thank the organizers again, Samira and Salam, for organizing, for bringing us together, Muslim Awareness Week, for the excellent work that you are doing, and for everyone here for pushing issues that are important. Finally, just please continue to advocate and be connected to your elected officials. Advocate clearly, squarely. Learn to do that. It takes time to finesse that, to learn it, but this is done through practice. Donc merci beaucoup pour le temps. Merci Samira et Salam. Thank you, Samir. Now I'd like to welcome our MNA, the National Assembly, Mr. Harun Razi. Salam alaikum, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation, merci pour le travail que vous faites. D'abord parce qu'il y a des visages que je connais depuis maintenant plus d'une décennie, étant donné tout le travail que j'ai pu faire dans mon engagement social contre l'islamophobie depuis le début des années 2010. Il y a deux manières de lutter contre l'islamophobie. Il y en a une qui est le combat, l'exigence du droit à l'égalité, et l'autre c'est en créant des liens dans la société. Il y a un sondage intéressant qui montre que plus des personnes non musulmanes vivent dans des environnements où ils rencontrent des personnes musulmanes, moins elles sont islamophobes. Et ce n'est pas parce qu'elles deviennent spécialistes du ramadan, des 5 prières, du hajj, de la shahada. Non, c'est parce qu'ils humanisent. Ils humanisent les citoyennes et les citoyens de confession musulmane. Parce qu'ils se rendent compte que ce qui les unit, le fait de ne pas avoir une place de CPE, le fait d'avoir du mal à trouver un logement décent à un prix abordable, le fait de juste socialiser dans le parc, c'est ça qui casse les préjugés. Et c'est très important, et les événements qui permettent aux gens de se rassembler sont très importants. De l'autre côté,
On ne peut pas atteindre le droit à l'égalité sans l'exigence qui se fait à travers la militance. Et je tiens à saluer les militants de longue date qui sont ici dans cette salle, qui ont fait énormément pour le droit à l'égalité des Québécoises et des Québécois de confession musulmane. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, je conclurai pour vous dire que nous, moi je suis donc élu à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire. Évidemment, on tient à faire notre part pour que toutes les Québécoises, tous les Québécois aient leur place dans notre société. Et ça, c'est à travers notre opposition claire contre la loi 21. Je vois beaucoup de badges ici. Aussi une prise de position où la laïcité ne doit pas être instrumentalisée pour exclure. Il y a eu tout un débat sur les espaces de prière. Nous, on pense qu'il faut des espaces de méditation où toutes les personnes puissent méditer, y compris évidemment pour les questions de prière. Et qu'encore une fois, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Quel plaisir de revoir des amis, des camarades. Et puis bonne continuation. Merci. And now we would like to welcome City Councillor Eid Al-Fitr. Bonjour tout le monde, je vais parler en français aussi. Je suis Eid Al-Fitr, je suis conseillère d'arrondissement à Saint-Léonard, dans l'est de la ville. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci Samira, merci pour l'invitation et tout le travail que vous faites. Donc, je me rejoins à ce que Samir a dit et ce que Haroun a dit aussi. Donc, pour avoir une place dans la société, il faut construire des ponts. Il faut montrer que l'amour et l'humanité transcendent les religions. C'est comme ça qu'on finit par briser des préjugés. C'est comme ça qu'on finit par travailler et laisser un impact positif dans la société. Donc, on sait qu'on a que ce soit des problèmes pour les jeunes, que ce soit comme l'inspecteur-chef a dit, que ce soit la violence subie, commise par les jeunes. Donc, c'est quelque chose qu'on reconnaît et qu'on sait qu'on a un problème, mais c'est la part de tout le monde de faire ce travail-là. Ce travail aussi part et passe parce que tout ce que vous faites. Donc, je remercie tout le travail qui a été fait et qui continue. Il faut savoir tout ce qui a été fait pour savoir où est-ce qu'on s'en va comme communauté. Et c'est très, très important. Comme des événements comme aujourd'hui, c'est ça qui fait, qui donne espoir pour tout ce qui vient. Donc, merci beaucoup Samira encore une fois. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Bon appétit et merci d'être tous là aujourd'hui. Donc, je vais juste prendre 2 petites secondes pour remercier les associations qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Alors, je vais juste donner je dirais les acronymes parce que je ne pourrais pas les nommer toutes. Donc, MCQ School, WSP Canada Inc., Central Kautar, CCLL, SSM-MAW, SPVM, Iraqi Council General, Scout Muslims Montreal, NCCM, CIL, IMM, Iraqi Community Center, Ahl al-Bayt Islamic Organization, Iranian Islamic Center, Masjid al-Ummah, Shian Haidari, التوحيد School, RMC, El-Jisr, Défi et des ailes, communication, ouverture et rapprochement interculturel. Si j'ai oublié quelque chose ou quelqu'un, levez la main s'il vous plaît, dites c'est quoi votre organisme, c'est quoi votre organisation, mais je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. Donc oui, Assalam et Broussard aussi, oui. Bélagir, merci beaucoup, Bélagir. Voilà donc, oui. Al-Arabiya Québec, oui. Eid Al-Mukarram, voilà, donc c'est toutes des organisations, oui. C'est quoi comme organisation encore? C'est ça, j'ai dit l'Arabia de Québec. Donc merci infiniment pour votre présence, merci d'avoir répondu présent et présente à cette invitation. C'est juste une première édition qui aurait dû être, comme j'ai dit, iftar, mais qui est rendue souper. Cette année, on vous invite, mais l'année prochaine, on va vous demander de payer vos billets, s'il vous plaît, pour le fundraising. Bon appétit tout le monde, on va servir le souper. Et quand ils vont pas servir tout de suite, on va d'abord visionner notre vidéo promotionnelle et tout de suite après, il va y avoir le souper. Et puis, bienvenue pour le réseautage de toutes et tous. Merci. J'ai besoin de...
ذكرت الجميع. نسيت الأمين جبرائيل. I told her you forgot الأمين جبرائيل. Sorry for this technical error. Yes. حسب الميكروفون.
C'est ce que je